don't sit on your comfortable zone. So everyone knows from your heart, right? Like you want to achieve something and you achieved, and then you get into the comfortable zone. The minute you know comfortable zone, then you need to start add something more. Either expand your business, add more portfolio, or get more business, whatever. Like creating new business. That's where like a lot of people ask me why you start so many business. Whenever I feel I'm in comfortable zone, then immediately I'll try to acquire one more company. Then I'm challenging myself. Then I start running. సో మన బ్రెయిన్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే మనం లేజీగా పెడితే లేజీగా కూర్చుంటుంది. నెట్ఫ్లిక్స్ చూసుకుని అమెజాన్ చూసుకుని రోజు మొత్తం కూర్చోవచ్చు. అదే అదే టైంలో వీ కెన్ బిల్డ్ బిజినెసెస్ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు మార్నింగ్ పొద్దున్నే లేచి ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇక్కడ వింటున్నారంటే దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్, రైట్? సో సో కంఫర్టబుల్ జోన్ దాటి అలా ఈచ్ బిజినెస్ బిల్డ్ చేసుకుంటారు. కాకపోతే బిజినెస్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఫ్యూ థింగ్స్, రైట్? ఒక బిజినెస్ నుంచి ఇంకొక బిజినెస్ షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు మేక్ ష్యూర్ బిజినెస్ యూ పుట్ ఇన్ ఆటో పైలట్ మోడ్. సో మనం ఉన్నా లేకపోయినా బిజినెస్ ఇట్ షుడ్ గో ఆన్. సో ఇఫ్ యూ బికేమ్ ఏ పవర్ హౌస్ వితౌట్ యువర్ డెసిషన్ నథింగ్ ఈజ్ మూవింగ్, దెన్ యూర్ డెడ్. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ యూ బిల్డ్. వినే ఉంటే నాకు ఎందుకు 100 వినేస్ నేను తయారు చేస్తే దెన్ ఐ కెన్ రియలీ గ్రో బిగర్ అండ్ ఫాస్టర్. Move away from that micromanagement. Then you should know how to allocate your time yourself, where you need to spend. So when you're growing more bigger, your time is more precious than money. Don't try to save money. Spend your brain more towards how to make more money. Okay, so that's the key. So మనం కూర్చుని ఒక టిపికల్ ఎన్ఆర్ఐస్కి అందరూ జోకులు వేసుకుంటారు కదా, ఇక్కడ పాల్ ప్యాకెట్ కోసం 1 hour లాట్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐస్ I can see here. సో వాళ్ళు 2 months ట్రావెల్ చేస్తారు, లేదంటే ట్రై టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ సేవింగ్ మనీ అండ్ ఆల్. బట్ ఎన్ఆర్ఐస్కి బ్రింగ్స్ యూ డిసిప్లిన్ అండ్ you try to do your stuff your own and other stuff. అక్కడి నుంచి if you want to scale up or grow, certainly you focus more on the how to make more money this side of it. ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ ఎర్లీ స్టేజ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు. అంటే ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ సైడ్ నుంచి దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని పాయింట్స్ మీరు. Especially if somebody want to say, and also entrepreneurship అనేది ఎవడప్ప సొత్తు కాదు. Sorry for the language. Okay, so మీకు కనుక కమిట్మెంట్ అంటే ఎనీబడి కుడ్ బి అన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. సో అలాగే డోంట్ ట్రై టు బుక్. ఓకే, ఇప్పుడు కొంతమంది దే డూ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ విచ్ ఈస్ గుడ్. యూ హ్యావ్ టు డూ రీసెర్చ్, బట్ కూర్చుని మీరు ఇక్కడ పిహెచ్డీలు చేసి బుక్స్ రాయాల్సిన పని లేదు. సో అన్లెస్ యూ మేక్ యువర్ హ్యాండ్స్ డర్టీ యూ నాట్ గోయింగ్ టు బి అన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. సో మన ఒడ్డును కూర్చుని బుక్స్ రాస్తుంటే స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోలేం, యూ హ్యావ్ టు జంప్ ఇన్ ఇన్ టు ద వాటర్ టు స్విమ్. సో దట్స్ హౌ యూ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఫాస్టర్, ఫెయిల్ ఫాస్ట్. అందరూ చెప్పేది ఫెయిల్ ఫాస్ట్ అండ్ లెర్న్ ఫాస్ట్ and shift things faster, then you're going to get more experience towards that. So మీరు కనుక ఏదైనా పని చేద్దాం అనుకుంటే 2 things, రైట్? ఒకటి ఎవరినో చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మన బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాం, ఒకటి మనంతటికి మనకి చేయాలనిపిస్తుంది. సో కొంతమంది చాలామంది వస్తారు నా దగ్గరికి, సార్ ఐ వాంట్ టు బి బిజినెస్, నేను ఏదో చేయాలి, నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఏం చేయాలో చెప్పండి అని అడుగుతారు. నీకు ఏం చేయాలో క్లారిటీ అయినప్పుడు నువ్వు అప్పుడు దెన్ యూ నాట్ బి అన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ. అంటే పక్కన ఎవడో చేస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి డోంట్ ట్రై టు డూ దట్. యూ షుడ్ బి మ్యాడ్ అబౌట్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్షిప్. లైక్ మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే పిచ్చి ఉండాలి. బిజినెస్ చేయాలి, నేను గ్రో అవ్వాలి, నేను సాధించాలి, డ్రీమ్ బిగ్. నథింగ్ ఈ స్మాల్, లైక్ డ్రీమ్ బిగ్. ఈరోజు నడుచుకుంటే వెళ్ళొచ్చు, ఫ్లైట్లో వెళ్తాం, ఎల్లుండి జెట్ ఫ్లైట్లో వెళ్తాం. డ్రీమ్ బిగ్. బట్ అది చేయాలని ఆ మ్యాడ్నెస్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో వాళ్ళే ఫిట్ ఫర్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్షిప్. ఈరోజు చేస్తాము, పర్లేదు రేపు చేద్దాం, రేపు వాళ్ళు పడుకున్నాము, రేపు చేద్దాం, రేపు అనేది మర్చిపోడు. ఈరోజు ఇప్పుడు దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఎవరన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడేసి కొంపలే మునగవు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఆ హెసిటేషన్ అవన్నీ వదిలేసేయండి. అండ్ నేను ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్షిప్ అదే చెప్తాను,
just mad about it, man. That's it. You can achieve anything. మన మూవీ టికెట్స్కి ఒకసారి 11 బెనిఫిట్ షోకి వెళ్ళాలంటే పొద్దున్నే లేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయి అవసరమైతే నైట్ పడుకోకుండా మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయి వెళ్తాం కదా, అంత మ్యాడ్తో పిచ్తో వెళ్తాం కదా. సేమ్ థింగ్ బిజినెస్ ఆల్సో లైక్ దాట్. బీ మ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ దెన్ విల్ అచీవ్ వెరీ సింపుల్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాంటెడ్ ఆల్వేస్ దేర్ మైండ్ అంటే నేను స్టార్ట్ చేశాను, నాకు ఫండింగ్ కావాలి, రైట్? మనీ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. సో మేబీ హౌ డిడ్ యువర్ జర్నీ, how did you bootstrap or how did you able to scale this year, maybe that on that line? Yeah, సో నాకు గ్రేట్ ఐడియా ఉంది, నేను ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తాను, నాకు ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తే నేను చేస్తాను అంటే నో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆన్ యువర్ ఐడియా ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ కాన్ఫిడెన్స్, పక్కన వాళ్ళు ఇచ్చి డబ్బులు ఎందుకు పెడతారు? అండ్ ఆల్సో నేను కంఫర్టబుల్ జాబ్ చేసుకుంటున్నాను, నాకు చాలా గ్రేట్ ఐడియా ఉంది, ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ సమ్ ఇన్వెస్టర్ కమ్స్ దెన్ I'll start that, then I'll resign, and then once it's picked up, then I'll resign and I'll come back. I'm also an investor, right? First we look at the people, how much bet on themselves. They have confidence or not. Money అనేది ఒక part. Of course, money లేకుండా things doesn't work. But money ఉంటేనే entrepreneurship అవుతుంది, లేదా మనీ ఉంటేనే బిజినెస్ చేయగలమే. No, you should be smart about it, how to sell the things. సో నేను ఎలా చేస్తాను చెప్తాను. సో నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు టు బి ఫ్రాంక్ లైక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అంటే ఇమీడియట్ ప్లాన్స్ లేవు, అంటే పెద్ద ప్లాన్ చేసుకోలేదు. ఐ థాట్ ఓకే లెట్స్ డూ ఇట్. దెన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ సేవింగ్స్, అంటే ఐ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆల్ మై సేవింగ్స్, నథింగ్ ఇన్ హ్యాండ్, లిక్విడ్ క్యాష్. దెన్ ఐ థాట్ ఓకే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అప్రోచ్ మీ బికాస్ పీపుల్ నోస్ మీ అండ్ ఐ బీన్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. దెన్ ఐ థాట్ నో ఐ వాంట్ టు బెట్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ ఫస్ట్. If I succeed, then probably I'll come for investment. So మీ అందరి దగ్గర మనీ అవసరం, మీ దగ్గరే మనీ చాలా ఉంటుంది, ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర కలగలేదు. టు గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ మీ అందరికీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఆల్ మై క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఐ టాప్ అప్ overnight. I top up all the credit cards, then I pull good size of money, and then in US typically మాకు 0% APR అని ఇస్తారు, 18 months 0 interest ఉంటుంది when you have a good credit score. So almost like 150K I pulled it, I put it, and then I remortgaged my home. Then ఆ మనీ వచ్చింది, దాన్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఫ్యామిలీకి ఒక 1 year సెక్యూరిటీకి డిపాజిట్ చేస్తాను. సో ఓకే నెక్స్ట్ 1 year ఒకవేళ మనం ఫెయిల్ అయినా ఓకే ఈ మనీ ఫ్యామిలీ రన్ అవడానికి ఇబ్బంది లేదు, ఒక హాఫ్ పార్ట్ ఫ్యామిలీ టేకెన్ కేర్, అనదర్ హాఫ్ పార్ట్ మై ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు ద బిజినెస్. ఎప్పుడైతే మన ఓన్ డబ్బులతో మనల్ని రిస్క్లో పెట్టుకుని మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తామో ఆ ఫైర్ ఉంటుంది కదా, అది మీరు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా రాదు. సో ఐ రికమెండ్ రేదర్ దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్, పక్కనోడి మనీ అంటే మనం బిహేవ్ చేసే విధానం, మన మనీ అంటే బిహేవ్ చేసే విధానం, దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్, right? Because you are on the burner, right? So that really helps you to push really forward. నువ్వు పడుకున్నా పడుకోలేవు, then you will always brain works out how I can make money tomorrow, how I can build business, how I can survive. When you put yourself on survival mode, it works out. So my personal recommendation, whatever, or you put half saving for your family or future, half try to generate yourself, and then you can start the company. Once you start the company, once you show other person your commitment, you're putting yourself into the risk, that shows how much confident you are on your business idea and how much you are committed to your business. Then 100 people will come and ask you. మీరెవరో 100 people దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన లేదు, వాళ్ళే మీ దగ్గరికి వస్తారు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి. సో అండ్ ఆల్సో ఇంకా యంగ్స్టర్స్కి ఇంకా ఈజీ, యూఆర్ గోయింగ్ టు బి మెజారిటీ ఆఫ్ ద యంగ్స్టర్స్ ఆర్ సింగిల్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయినా నేను నా జర్నీ స్టార్ట్ చేసుకుని నాకు ఆల్రెడీ 2 kids. సో అది ఇంకా చాలా రిస్క్ పార్ట్ అది. సో యా that's what I recommend. Put yourself and your people bet on not company, people bet on person. So it depends on you always. Maybe we can take 1 or 2 questions from the crowd and then start the walking. Thanks Vinay for saying these words, and I really think the idea of rather than saving more, earn more. So that is the mindset that everybody should have. Personally for me as well, that has been the funda for almost last 5-6 years. So thanks for saying that in this for this crowd. So do you have any questions? Maybe we'll take a couple of questions and then we'll start the walk.
Yeah. Louder, louder. Louder. Actually, you are handling mainly companies like philosophy. So I want to ask that nobody is concerned or telling about their health conditions. So how you are handling your health and how you are handling your employees' health. See how they are feeling, how you are feeling when you are handling like you are saying somebody have their own strengths that somebody will keep working more hours. It gives more strength even. But morally, how you are taking care of your health and your employees' health. And I'm asking completely mental health, where we are lost in our India. Usually, it happens in foreign. So even obesity is not our condition, actual problem for India. So it is came from the foreign companies, like how they came to our India and make our people more obesity and more mental problems facing. So Got it, yeah. So, yeah, that's a good one. Yeah, health is obviously, without health, you're not, nothing is going to happen, right? So certainly, like three things. I won't say I'm good at it, but at least everyone should follow. Good sleep and diet properly. You should have. ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా చెప్తారు మీరు అంత వర్కౌట్ చేసినా ఫస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ స్లీప్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఫుడ్. So these are the things you need to balance. And yeah, because I run global companies, my sleep patterns are really odd. So that's why sometimes I struggle. But every time I'm trying to cope up with that, and then we are trying to balance it. At least 6 hours. For my body, 6 hours is good enough. 6 hours is kind of an 8 hours sleep for me. Between 4 to 6 hours, typically I balance that sleep. But for employees and all, yeah, we try to, whichever way we could take it, we try to take it like weekly. We keep fun Friday and other stuff. And then, in fact, tomorrow we are planning a cricket match between all our two companies. So we'll try to make them engaged in few physical activities and also stress relief, right? Like the current generation, as you said, like a majority of people, they stress out pretty quick. They have, because they have super energy, they want to burn out quickly, and if things didn't work out, then they get impatient. So try to be balanced. One thing I can tell, like nothing will happen. Like you try to do something, it didn't work out. That's not the end of the world. That's a new beginning. Just move on. Don't sit on it and crying over it for months and months and burning yourself. Then you're wasting your time. Didn't work out, just move on. Switch it. By next day, you should be reset yourself, and then you have to move on. And also being an entrepreneur, you have to be energetic, and then because people follow you, they read you. So be energetic and be inspired for your team members, right? Make quick decisions, and then if it didn't work out, reset yourself, and then again push people, and then team also, when they get demotivated, just push them to motivate it. So it's all about mindset. Because when you say mindset, like just one quick example I'll give how the current generation mindset should be. So think always out of the box, beyond. Because if someone is doing, don't try to copy it, or yeah, nothing wrong in that, you can copy it, but always try to go little beyond. Like to give you an example, tea time, right? Tea time, that's a అది కనుక ఇన్వెస్టర్కి ఎవరైనా ఐడియా చెప్తే నవ్వుతారు మామూలుగా. అంటే నేను బడ్డీ కొట్లు పెడతాను, టీ స్టాల్స్ పెడతాను, దాన్ని గ్లోబల్ చేసి మార్కెట్ తీసుకెళ్తుంటే చాలా ఫనీగా ఉంటుంది, రైట్? బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ స్ట్రీట్ వీ హ్యావ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టీ స్టాల్స్. In India, it's quite impossible to do that. But the kind of a mindset and how they scale it up, how they brand it out, and they made it a franchise, it's unbelievable. And then it's become a thousands of crores of company, right? So let's keep your mindset like that. Whatever business you are doing, whether it's a small, big, it doesn't matter. How you frame it, how you placement that product or services, that really helps. That's how you do. So always it's a play with your mindset. Think beyond, out of the box, so that you can achieve anything. It's quite simple. I have the I'm Shiva. I'm supporting SAP freelancers. So is there any better approach or opportunity for getting new clients from USA? You are already from USA. So are we required for, is there any better approach for getting new projects in SAP?
Yeah, just technology more side, generic is like mentoring. how do I get How to get clients clients from the international market? From the international market. So, so till you create your brand name, what strategy we play is probably that might help you. Make your competitors as collaborators. Like that really helps you to find the right path. And also overnight you'll get a skill. Initially, don't focus on how much margin I am making, how much market I am capturing. That's where you need to focus on. So to get the US market, US market, India market, or global market, anything. So try to initially, if you doesn't know the path, so try to see similar services whoever is providing within the SAP. Try to collaborate with them. Probably you can take then you will understand the entire workflow chain, how they're approaching their sales ecosystem and everything, and then from there you can penetrate. So our recent product companies, that's what we did. Instead of going knocking every door, so we try to collaborate with all the competitors, and we try to create ourselves a nice space, and then we package our product along with their product, so that we are able to reach much larger scale. So in SAP we have hundreds of modules, right? Yeah. Then if you are good at for SCM, then you try to collaborate with other SAP providers who is not providing SCM, so that they can package you. You're making strengthen up, right? You both sides. Then it's very easy to approach. That is the most Actually, easiest one way. or two clients I'm working on. Then we can start off. Good. Thank you. Thank you guys. How many are first time here? Okay. Yeah, there are a lot of newcomers, so Sai, or whoever is. I'll do a quick introduction about TG10X and why we are here. So TG10X is a non-profit organization. TG10X stands for TG is Telangana. 10X is we want to 10X the startup ecosystem in Telangana. It's a total non-profit organization, a Section 8 company. So there's no money involved. That's where all of you are also here in a good environment. We do multiple different initiatives under TG10X. One of the initiatives that we are doing here today is called Millionaire by Health, MBH, right? So why do we call it Millionaire by Health? If anyone comes to you today and asks if you are a millionaire, what is the first thing you'll do? Probably you'll go to your bank account, check how much balance do I have. If you have ₹1 million or $1 million, you'll say that I'm a millionaire, right? So we wanted to change that narrative a little bit. All of us understand the importance of health, right? So if we can actually take 1 million steps, which is 10 lakh steps in a year, roughly 3,500 steps a day, we can call ourselves millionaire by health. So we wanted to say that if we have that health, we can basically do anything to acquire the wealth that we want. So as a part of this format, we keep conducting these walks. We have different speakers and industry experts here with us. So every Saturday and Sunday we do this activity. On Saturdays, we are doing currently at 3 different parks. We want to do it at more parks because there are people who are traveling 100 kilometers to come up. So we want their time to be a little more productive. So currently we are at 3 parks, Botanical Garden, KBR Park and a park in Nizamabad. And on Sundays, we are doing at 1 park. Centrally, currently it is Botanical Garden, which we also want to rotate across. So as a part of this, we want to help everyone in the ecosystem, founders, aspiring founders, new startups, whoever have started off, ecosystem enablers, students who are looking for opportunities. So we started off as a platform on WhatsApp. It was a community on WhatsApp. We have a presence on LinkedIn. We have a presence on Instagram. But we saw the need where we needed to have enough and right information about people. So we recently launched our app. There is a website and also an Android app. You can go visit tg10x.com. Once you visit there, it's a quick 2-minute process to create your profile. So once you create a profile, you'll get to know about all the details of the ecosystem members. And eventually the goal is we have around 120 people, or actually more than that. I think 200 people here. And we wouldn't have opportunity to interact with all the 200 people, right? So through the platform, what we want to do is once there is enough information about you and the members, we want to do a quick matching to say maybe these are the top 3 people you can talk to. Based on the requirement you have, if you're looking for mentoring, it will connect you to mentors. If you're looking at investment, it will connect you to the investors who are there. So that is the idea of the platform. So maybe if you can just open up your phone and quickly type tg10x.com, you can do a quick registration. And as we go ahead, we want people to have that trust. So
anyone who's registered on that platform, it will be easy for us to discover and also give you an opportunity to pitch or talk in this platform. Every person will have a member ID, unique member ID. You just tomorrow can say that this is my ID, and people can look at their profile and all of that information, right? So we want to encourage everybody to have their own profile, and all the 9 different personas also we will be able to do it. Okay, so we'll slowly reduce the WhatsApp involvement and increase the thing. The challenge is we have around 70 or 80 different groups in the WhatsApp, and everybody want to be in every group. It is very difficult because the WhatsApp has maximum 1024 members in a group. So here you just need to post at one location so everybody can able to see that information. So I recommend everybody to register today before you leave the tg10x.com or an Android mobile app, and please take it forward. Okay. And we have, we also have another speaker. He was there in the past, Monish Sherra. I think you heard about him. We have a bonus also. So maybe a 1 minute introduction. While we are walking, probably we can talk. More people join with you also. A very good morning, everyone. So happy to see so many people here on a Sunday morning. My name is Monish Sherra. I run a family office out of Hyderabad. We've invested into 28 companies. We've taken 5 exits and 2 partial successful exits. I also run a multi-client family office. It's called Leaders for India organization. And first of all, before I share that, it's a lovely initiative, Naidu. I've been seeing how it's growing since December. What started off maybe 8-9 months ago, there were barely like 10-15 people who were here. Now we're seeing 300-350 people come to these meetings. And even the park people prohibited us from using mics. And the political campaign jarutundi anukoni. So really great, and with this level of effort, I'm sure that a lot of budding entrepreneurs are coming up even in Vijayawada, Rajahmundry, Warangal. They're following your footsteps. And thank you so much for the opportunity, Naidu. And very soon we're going to announce a very, very big investment through Naidu Garu. It will be north of $1 million. You'll hear the investment within the next 2 weeks. And I also, as I said, I run the Leaders for India organization. Leaders for India organization is like the Blinkit of investing. Whenever there are growth stage companies, we come in, we're typically the last check, we come in with that either 4 crores or 8 crores and close the round. In fact, through Leo is where I met Vinay Garu. I just want to share 2-3 things about my interactions with Vinay Garu. First time I was very passionate about Leo, and I pitched the entire idea to him. Maybe about 45 minutes into the conversation, he said, "Nee company lo neeku enta stake undi" ani adigaru. Then immediately I was also like, "Meer enduku adugutunnaru Vinay garu?" Ante లేదు, ఈ ఐడియా నాకు వచ్చింది, బట్ ఐ డింట్ గెట్ అ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఐడియా, యూ షుడ్ కంటిన్యూ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అని నన్ను మోటివేట్ చేశారు. దట్ వాస్ వెరీ స్పెషల్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ హీస్ సమ్మన్ హూ రియలీ యాక్ట్స్ వెరీ ఫాస్ట్. సో Saturday we had a long meeting about discussing a learning education tool in school, and immediately I thought there could be some synergies. So I requested him, "Sir, Sunday morning, is it okay if we have another meeting?" Immediately he said yes, and not only he attended the meeting, but he got his entire team to attend the meeting as well. So sometimes it's more about action, it's more about speed when you want to grow from one level to another. And the third thing that I wanted to mention is, it's been a great journey till now, and thank you so much for sharing your all your inputs with us. And మేమిద్దరం యాక్చువల్లీ చిరంజీవి గారికి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్స్. సో దట్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ దట్ గాట్ us together. I think ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే బాగా కనెక్ట్ అయ్యాం when we got to know that. So yeah guys, I think Hyderabad now is taking a level up. There are so many people who are coming back to Hyderabad, building businesses, starting businesses here. The investor ecosystem is the best it's ever been previously. So the right time is now if you want to start companies. Don't think about startup, scale, growth. All that will come. First think about product market fit. Think about how good your business is. Is the business making money? Then everything else will follow. Investors, money, everything else will follow. So yeah, I want to wish everyone the very best, and you coming here Sunday morning at 6:30 itself is a great win. So I hope you can continue with the video. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ నాయుడు గారు. నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ వీడియోస్లో చూశాను, చూసి ఎవరు చేస్తున్నారు ఇది భలే చేస్తున్నారని.
So I used to follow his videos and everything. Then మొన్న రీసెంట్ ట్రిప్ ఇండియా వచ్చినప్పుడు దెన్ మోనిష్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ మోనిష్ కనెక్ట్ చేస్తాను ఐడి గారిని. బట్ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ సార్. అంటే ఇదే టైం మీరు యాక్చువల్గా బిజినెస్లో స్పెండ్ చేస్తే యూ కెన్ మేక్ టన్స్ ఆఫ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. Money is not everything. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అందరి ఆంటర్ప్రినర్షిప్ తయారు చేయాలి ఇలా యంగ్స్టర్స్ అనేది ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్. యూ షుడ్ ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దట్ ఆపర్చునిటీ and then keep going. మీలోంచి ఇంకొక 100-200 people entrepreneurs వస్తే he will be the most happiest person in the world. So and also then he tagged with health millionaire by health. That's a wonderful thing. Such a wonderful great initiative. Probably we'll copy this and we'll start in US also. So we have the badges, so please wear everybody the badges, because while we are walking, make sure that they can be easily identified with the badge. So please take the badge and please make sure that you walk on the left hand side, not more than 3 people in a row, because otherwise we are obstructing the people who are coming opposite side. Please ensure that activity, and maybe 7 or 8 people can walk with Monish, and maybe 7 or 8 people walk with Vinay, and maybe a couple more people can walk with me, so we can come back within around 40 minutes and then we can have more Q&A and come back. So please take the badges and then we can start walking. Please take the badges. Yeah, there are some badges here. And meanwhile, please register to tgtenix.com so you can easily, maybe in 2 minutes, you can create your profile.